15 وأنا الألوان لتطبيق هذه الاتفاق واتخاذ القرارات المطلوبة من أجل ذلك. Now my second message for 2017 is to put the interests of the people above every other interest, to improve the living conditions, to do everything possible that people have food, electricity, they have health care. This is the primary objective for 2017. والأولوية لسنة 2017 هي وضع مصالح الشعب فوق كل الأمور الأخرى، ويجب أن يكون هناك توفير لكل كل الخدمات المطلوبة للناس من ناحية الكهرباء، من ناحية الخدمات الأمنية والخدمات الأخرى. And my third point is there is an urgent need for a breakthrough with the political questions but also with the security questions. وثالثا يجب أن يكون هناك تقدم حقيقي في الملف السياسي وأيضا في الملف الأمني. And this is up to the Libyans themselves. This is the responsibility of the Libyan leaders. They have the responsibility to bring about the breakthrough. فتقع مسؤولية تحقيق هذا التقدم على عاتق صناع القرار الليبيين. Now, I have been meeting President Aguila the other day. I met with Prime Minister Sarraj, a few members of the Presidency Council this morning, and we from the international community, from the United Nations, we try to help you to take these decisions in order to bring the country forward. قمت باجتماع اليوم مع فخامة الرئيس السيد فايز سراج مسؤول القرار آخرين، والمجتمع الدولي جاهز بدرجة كبيرة لدعم صنع القرار الليبيين باتخاذ هذه القرارات. And I'm very confident, having been in the country now for much more than a year, that the Libyan people, they will take their fate into their own hands and to bring prosperity and peace and stability to the country. أنا كنت على مهمتي لمدة سنة الآن، وأنا مقتنع بأن الشعب الليبي قادر على اتخاذ كل القرارات من أجل تحقيق مسار السلام والمعاش الكريمة. Now I wish you a peaceful 2017, and I, at least, am going into 17 together with United Nations and my colleagues into a confident 2017, and I would like that peace and prosperity and stability would be achieved in Libya in 2017. مرة ثانية أود أن أقدم لكم كل التهاني للسنة الجديدة لسنة 2017، ونتمنى أن تكون هذه السنة سنة الاستقرار والسلام والتقدم. Thank you very much, and be God with you, and يعني في وقت سؤالين. شكرا جزيلا وأنا معكم في وقت سؤالين. With الجزيرة. Mr. Kobler, my question is, there are talks about amending the political agreement. Which part of the political agreement might be amended? Which articles? Which items? And also, you had talks with Mr. Aguila Saleh in Tunis the day before yesterday. And is there any coming government cabinet? Thank you. Oh, thank you very much for this question. The question of the Libyan political agreement figures very high on the agenda. طبعا الاتفاق السياسي هو أولوية على جدول العمل. And we have been suggesting already 2-3 months ago that the Libyans themselves, they should decide on whether the agreement should be amended or not. It's not the business of the UN. منذ بعض أشهر نحن قدمنا رسالة واضحة بأنه يجب أن يكون الليبيين هي أنفسهم يجب أن يقرروا هل في هناك حاجة لبعض التعديلات أم لا. Now, if there is a consensus among the Libyan decision makers to amend in a limited way, not the whole agreement, but the most important 2, 3, 4 most important questions, then we want to be helpful to organize this process. طبعا إذا كان في هناك إجماع
بين الأطراف الليبية المختلفة بأنه بعد التعديلات المحدودة هي مطلوبة. طبعا نحن سندعم العملية السياسية في هذا الخصوص. But I want to stress one point which is important. We will not interfere into substance. We want to be helpful to organize the process, to bring people together, to talk to everybody, but we will not take a position in the substance. طبعا أود أن أشدد بأننا لن نخش بتفاصيل أو بمضمون الاتفاق، ولكن سندعم العملية فقط من الناحية العملياتية. Now, this is Libya. This is the Libyan political agreement. And if there is an amendment, it's the Libyans who have to decide on this amendment. طبعا الاتفاق السياسي هو اتفاق ليبي، وإذا كان هناك توافق على بعض التعديلات المحدودة هذه هي مسؤولية الأطراف الليبية. I just have a few principles I would like to stress. يوجد هناك بعض المبادئ المهمة. The first principle is that the Libyan political agreement must remain the framework of the political development of the country. أولا يجب أن يبقى الاتفاق السياسي هو الإطار للحل السياسي. The second principle is that this should be done by peaceful dialogue and not by military escalation. ثانيا يجب أن يكون هناك عملية سلمية وليس اكتساب أي اكتسابات سياسية عن طريق وسائل عسكرية. And the third principle is the time factor. I think one has to decide quickly now. والنقطة الثالثة هي مسألة الوقت. يجب أن يكون اتخاذ هذه القرارات السريعة. The people of Libya deserved that their interests are taken into regard, that the hospitals are working, that the salaries are paid, that there is food on the market, and that their children can go to school. يستحق الشاب الليبي بأن في هناك مدارس عاملة، في كهرباء، خدمات طبية، وهذا هي الأولوية الثالثة. And from here I will go to the governor of the central bank to discuss the money question, because money is very important. وأيضا الآن سنناقش مع المصرف المركزي والمحافظ المصرف المركزي مسألة تمويل المال. And Libya is a rich country. وليبيا هي دولة غنية. And the Libyans must use the wealth of their country for the benefit of the people. ويجب استخدام المواد الموجودة في ليبيا من أجل مصلحة الشعب. And this requires a political will to decide. وهذا يتطلب إرادة سياسية. And I'm very confident this will move ahead in 2017. وأنا متفائل جدا بأن سنرى هناك تقدم في هذا الخصوص في سنة 2017. سؤال آخر. سؤالين. ما هي المخرجات التي تم تناولها خلال زيارتكم في دولة الجزائر حول الملف الليبي؟ Well, my function is to discuss with everybody, both inside Libya, but also with, in particular, the neighboring states. واجبي النقاش مع كل الأطراف داخل ليبيا ولكن أيضا مع دول الجوار. I was speaking with Minister Mesahel yesterday in Algiers on exactly the same problems. قمت بمحادثات أمس مع السيد وزير مساحل في الجزائر هذه النقاط بالذات. Who is sitting together with whom to discuss the questions of the possible amendment of the Libyan political agreement? من يتحاور مع من ومن يجلس حول الطاولة من أجل نقاش تعديلات أو أي مسألة ثانية ذات علاقة بالاتفاق السياسي. How can the UN be helpful? How can the neighboring states like Aljazair be helpful? كيف نحن نستطيع أن نساعد في هذا الخصوص وكيف دولة الجزائر تستطيع أن تساعد في هذه العملية؟ I hope to be in Cairo next week. أتمنى أن أكون في القاهرة في الأسبوع المقبل. Because Libya is not living on an island. لأن ليبيا هي ليست جزيرة. Libya has problems which are spilling over to their neighboring states and neighboring regions. يوجد هناك مشاكل تخرج عن حدود ليبيا لدول الجوار. The question of terrorism is spilling over to the neighboring states. مسألة الإرهاب تخرج عن ليبيا لدول الجوار. And the question of migration is concerning the European Union.
ومسألة هجرة غير شرعية ذات علاقة بشكل مباشر بالاتحاد الأوروبي. Last year, more than 4,500 people died in the Mediterranean moving from this coast to Lampedusa to Italy. في السنة الماضية أكثر من 4500 شخص مات في البحر المتوسط في عملية العبور إلى أوروبا. This is a shame for humanity. وهذا هي فعلا فضيحة. And it has to stop. وهذا يجب أن يتوقف. Now, these are the questions we are discussing also in the international fora. ونحن نناقش هذه المسائل أيضا في الإطارات الدولية. One more question. Is there a lady among the journalists? No ladies? No ladies. وإن كان الحال كذلك فما هي الشخصيات المقترحة وهل هناك فعلا لقاء مرتقب بين حفتر والسراج في الجزائر؟ Will there be really a return to a smaller PC, and was there really a meeting between Mr. Haftar and Mr. Sarraj in Algeria? Well, I'm not aware of such a meeting. أنا لا أعرف أي شيء مثل هذا الاجتماع. But it's very important because I have been speaking with Prime Minister Sarraj just a while ago. ولكن تواصل بين كل الأطراف مهم جدا وناقشت مع السيد فايز قبل شوي. And I fully support him. And it's the question that he really needs to have a strong presidency council then and a strong government of national accord to help the people. وأنا أقدم كل الدعم للسيد فايز ويجب أن يكون هناك مجلس رئاسي قوي وموحد وحكومة قوية وموحدة من أجل تقديم مستحقات الشعب. And I would also love to discuss this with Field Marshal Haftar. وأيضا أنا أود أن نناقش هذه المواضيع مع السيد خليفة حفتر. And it's up to him to see me or not. وقرار الاجتماع بي طبعا هذا قرار السيد الفريق خليفة حفتر. Yes, but I've spoken with President of the HR Aguila the day before yesterday. لكن ناقشت أول أمس مع السيد رئيس مجلس نواب أغيلا. It's important that the political leaders of Libya, they come together and they rally behind a joint objective. This is to help the people of Libya, all the people of Libya, in the east, in the west and in the south. يجب أن يكون هناك جلوس بين كل صنع قرار الليبيين من أجل تقديم شيء ملموس للمواطن والمواطنة الليبية. Now once again, thank you very much and I wish you all the best for the 2017. شكرا جزيلا. أفضل تهاني 2017. Thank you.